Thank you so much. Hope we will go on like that. Да, начало прекрасное, надеюсь, так и продолжим. I just have a little wondering about the line. What did you say? Everything is in children's theatre. Everything is possible. Yeah, so you can also say in theatre everything is possible. You don't have to add the children. Да, можно немножко поменять, не говорить только про детский театр, а просто оставить заголовок, как в театре все возможно. Yeah, it's just the way you do it. It's the only thing. But I will begin with a little kind of speech. Будет небольшая речь. You see, apart from love, friendship, and beauty of art, it's difficult to see anything which can give nourishment to the human life. Видите ли, кроме любви, дружбы и красоты искусства, очень трудно увидеть что-либо еще, что может питать нашу жизнь. You see, outside, the world is roaring. War succeeds war. People live and die. And nations dissolve and others arise. Вокруг нас мир, он бурлит. Война перемежается с другой войной. Люди живут и умирают. Нации рождаются и исчезают. All the nations doomed to be forgotten. И все нации, они изначально приговорены, чтобы быть забытыми. And in the middle of this ebb and flood of life, while the globe is tilting, flaring up, is torn apart and reborn, human life flounders. И в середине этих приливов и отливов жизни, когда наша планета крутится, полыхает, разрывается на части и снова возрождается, запутывается человеческая жизнь. So where on earth can we find beauty? И где же нам найти красоту? I think it's rare to find it in the grand gesture, because the grand gesture is also doomed to fail. Вряд ли мы можем найти это в больших жестах, потому что они, скорее всего, обречены на неудачу. No, I think you will find it in the little things, which don't pretend to be more than they are, which open the door to eternity just for a brief moment. Нет, я думаю, что можно найти ее в маленьких вещах, которые не претендуют на то, чтобы быть больше, чем они есть на самом деле, которые открывают дверь в мир бесконечности и в мир момента. It's the insignificant detail there where it, in the most unnoticed everyday occurrence, suddenly shines out of the order of things in the knowledge that this is how it must be, that this is truth. В самых незначительных деталях, там, где происходят обычные события, каждодневные, вдруг неожиданно возникает какой-то порядок вещей, знания, как все должно быть, как все правдиво. So when I do theatre and do this performance, which I will show you some of, I think you will see that I try to find beauty in the imperfect and the temporary, the incomplete and simple. И когда я вам буду показывать отрывки из своих спектаклей, вы увидите, что я ищу красоту в несовершенстве, в маленьких деталях. And I find actually theatre a bit strange, because we don't really miss it if we choose to do without it. И мне кажется, что театр — это очень странная вещь, потому что мы по нему не скучаем, если решили, что можем обойтись без него. If you don't go there, well, nothing happens. Если вы не ходите в театр, ничего же не происходит страшного. It's not until we are drawn into the stories about life and the presence and the emotions that we realize that, well, I think I need that. И до тех пор, пока мы не включились в истории о нашей жизни, о присутствии, о тех эмоциях, которые мы осознаем, мы не понимаем, что вообще-то нам это нужно. And for a lot of different reasons, because the world continuously must be
what do you say, interpreted? Thank you. Interpreted anew. И потому что мир постоянно меняется, и есть вещи, которые мы должны интерпретировать и открывать заново. Because we have to understand all the others and ourselves, of course. Потому что нам нужно учиться понимать других и самих себя тоже. And because it's life-giving to be with other people when we experience important things. И потому что это жизненно важно быть вместе с другими людьми, когда мы сами переживаем и проходим сквозь жизненно важные вещи. And when we are drawn into these hopefully very, very strong and good stories, it's so wonderful to be recognized, forgiven, and loved nevertheless. И когда мы оказываемся вот в сложных ситуациях жизненных, так приятно, когда нас понимают, видят, прощают и любят, несмотря ни на что. And I also hope that you will see that what we make will make you neither wiser nor better. И я хотела бы, чтобы вы понимали, что то, что мы делаем, не сделает вас умнее или лучше. Because our theatre is not meant to be neither a school nor a church. Потому что наш театр — это ни школа, ни церковь. And no misery of the world will be lessened by our performances. И нищета во всем мире не уменьшится от нашего спектакля. On the other hand, they won't increase either. Но с другой стороны, не увеличится. And I think that speaks for itself, doesn't it? И это говорит само за себя. So we don't want to prove anything. Нам не нужно ничего доказывать. We don't even try to convince you that our performances are rooted in reality. При этом нам даже не надо убеждать вас, что все наши спектакли, они глубоко укореняются в реальной жизни. I mean, if you prefer to look at it as a fantasy. Если вам будет удобнее рассматривать их как сказки. And then you might ask, well, why do they do it? И тогда вы можете спросить, а зачем они это делают? So it's easy for me. Для меня это просто. We do it for love. Мы делаем это из любви. And lust. И вожделения. And longing. И жажды. And enterprise. И развлечения. Easy, isn't it? Просто, не правда ли? So I think we all have a wish to find the best of all worlds. Я думаю, все хотят найти самое лучшее в мире. We seek our whole lives. И мы ищем этот волшебный, прекрасный мир всю свою жизнь. I think we move by uncertain roads from one point to the next. И неизвестными тропами мы перемещаемся из одной точки в другую. And this takes courage and help and a large amount of imagination. И это требует как храбрости, так и помощи, так и большого количества воображения. Courage because we have to move by paths we do not know. Храбрость, потому что нам нужно двигаться по тем дорогам, которые мы не знаем. And help because we are so darned frail individually. А помощь, потому что мы такие чертовски хрупкие существа. And imagination to make ourselves believe that we can succeed. А воображение нужно для того, чтобы мы верили в то, что мы можем добиться успеха. And we must succeed and go on even though the help is sometimes so small that it's hard to believe. И нам нужно двигаться дальше к успеху, даже несмотря ни на что, и на то, что помощь иногда настолько мала, что ее практически нет. And I think we really need to be together. И нам на самом деле надо быть вместе. We can sit at each our computers and we can reach each other in a split second. А сейчас мы можем сидеть каждый у своего компьютера или с мобильным телефоном и достичь друг друга в одну секунду. We can reach each other in Shanghai, Korea, Denmark, Greece, wherever. Да, в любую точку мира, в Шанхай, Корею, в Данию, в Грецию, куда угодно. But we simply exchange more bits when we meet. Но мы обмениваемся большим количеством информации, когда встречаемся в реальности. When we share experiences in the same rooms.
когда мы обмениваемся опытом в одной и той же комнате. When we are jointly caught up in stories where we recognized ourselves. Когда мы вместе переживаем какие-то истории и узнаем друг друга. And above all, recognize the others. Узнаем себя и, более того, узнаем других. Where we together marvel at the life we live. Когда мы вместе удивляемся той жизни, которую проживаем. Here we can reveal our loneliness, our fear, and our jubilant joy in the fact that there is someone we can share it all with. И мы тогда можем проявить наше одиночество, наши страхи и нашу ликующую радость просто от того, что есть кто-то, с которым все это можно разделить. Yes, and there is plenty to marvel at, because the human being is really unique and wonderful. Да, и есть еще очень много вещей, которые изумляют нас, потому что мы люди удивительные, уникальные существа. Yeah. So, before continuing this, I want to show you a little trailer. Перед тем, как мы продолжим, я хочу вам показать там большой кусочек видео. And what you will see is all just trailers, because we never made entire video of the performances because it's so flat. So. Все кусочки видео, которые вы увидите, это трейлеры к нашим спектаклям. Полностью спектакли мы не снимаем, потому что получается слишком плоская история. And the first one I will show you is to say a little bit about this. Is there any difference to make theatre for children and theatre for adults? И первое видео будет посвящено тому, есть ли разница между тем, делаем мы театр для детей или театр для взрослых. Because of course there are theatre performances for adults where you absolutely should not invite children. Потому что действительно есть спектакли для взрослых, куда ни в коем случае никогда не нужно приглашать детей. But I think if you see a very well done children's theatre, you can invite everybody in the world. Но я считаю, что если есть детский спектакль, который прекрасно сделан, на него можно пригласить кого угодно. And it's because you don't have to think in another way when you create this. You just have to go from yourself. What is an important story? What is a language that is for everybody? Don't think about the children. They don't want to be thought of as a special kind of people. They are you and me. You are a little bit older, you are a little bit more experienced. Потому что я считаю, что не нужно разделять и создавать что-то специально для детей. Все взрослые — это такие же самые дети, просто немножко более высокие, большие и более опытные. Yeah. And the first movie I will show you is called True Told Tale, which is, if I don't know if you understand, but a told tale is something that is not true. And a true told tale is something that is not true, that is true, but not really true. Да, название спектакля такая шутка, парадокс. Если дословно переводить, то это настоящий длинный хвост, настоящая длинная сказка. And it's based on a novel. It's not very often we do that, but this one is based on a novel written by Selma Lagerlöf, a Swedish wonderful woman, dead and gone. И этот спектакль, он основан на литературном первоисточнике. Мы не часто так делаем. Вот это история от Сальмы Лагер. After the First World War, she was stopped. She couldn't write anything. Она известна тем, что у нее очень много историй на разные темы, но после Второй мировой войны она застряла и не могла писать ничего. Because what she had seen and heard during the First World War was so extremely horrifying that she lost the energy of finding any beauty. Да, после Первой мировой, конечно же. То, что она услышала и увидела, то, что ей пришлось пережить, так сильно повлияло, что она не смогла больше писать, потому что не видела больше красоты. So I imagine that she wrote this story. It's originally called The Legend of the Christmas Rose.
Yes, the Christmas rose. Оригинальное название рассказа — это легенда о рождественской розе. You know, a Christmas rose, it only blooms in frost. Той розе, которая цветет только в мороз. It's completely white as snow with Она green полностью leaves. белая, как снег. And when everything is dead and frozen, and it is around Christmas where, as you know, these strange little flowers bloom. И в тот момент, когда все умерло и замерзло, только вот это странное растение растет и цветет. And Selma Lagerlöf, she definitely wrote this novel for adults. It's absolutely not for children. И я абсолютно уверена, что она написала этот рассказ для взрослых, не для детей. For several reasons. One of them is that there is a lot of talk of strict religion, which is not knowledge to children, at least not in Denmark, not in that way. Есть несколько причин, почему. Одна из которых, она говорит, там очень много затрагивает религиозные аспекты, и они чаще всего, скорее всего, непонятны детям, по крайней мере, в Дании. And also because she is very, very angry when she writes this, which means that she wants to punish the main character in the story for not daring to believe in a miracle. И также там очень много злости и желания наказать главного героя, который ни за что не хочет верить в чудеса. And I would never ever do a performance for children with no hope. А я бы никогда не решилась сделать спектакль для детей, в котором не было бы надежды. I really want to go the hard way. It could be terrible. It could be the worst story you can think of. You can be scared to death almost, but you have to give hope that things can change. So even though she is such a wonderful writer, I rewrote it, sorry to say, but just changed the main character so he was recognizable for the children and that they went with his fear through this journey. Я готова ставить самые страшные до ужаса истории, но только при условии, что всегда будет надежда. И, к сожалению, говорю, что я переписала эту историю и переписала образ главного героя, так чтобы дети смогли узнать его и следовать за ним в его страхах. So I think we should see it now. It's just a small one. And then Я думаю, что пора посмотреть. Se, der står et kloster i Østerled, omkranset af en høj, tyk mur. I klostret bor munke. Ja, du ved, hjertens fromme munke, som læser i tykke bøger. Og så bor der en dreng. Johannes hedder han. Han skal lære at blive munk. Men der er røvere i Jøringeskoven. Højt oppe, dybt inde i skoven bor røvermor med sine 5 røverunger. Jeg er røvermor fra Jøringeskoven. Rør mig så, hvis du tør. Johannes hjerte banker af skræk og rædsel. Det er nu, de skal slås ihjel. Jamen børn dog, kan I så holde fred? Det er ved Hans, den ældste munk på klostret og lærermester for Johannes. En krumbøjet olding med langt, hvidt hår. Og så er han en stor kunstner. Hele haven er hans kunstværk. Jamen han har selv plantet hver eneste lille blomst og hver eneste duftende krydderurt i hele klosterhaven. Og er det Hans? Han elsker sin have højere end noget andet i verden.
Ved I så ikke engang, at den store jøringeskov forvandler sig hver julenat til en blomstrende sommerhave? Sker som ved et trylleslag. Se, det får Abbed Hans til at spidse ører. Jo, jamen vist kender han da eventyret om julemiraklet i Jøringeskoven. Hans bedstemor fortalte ham det, da han var en lille dreng. Men skulle den mon virkelig være sand? Stakkels Johannes. Han er helt ude af sig selv. Jamen forstod Abbed Hans da ikke, at det hele var en fælde, som røvermor havde lagt? Jamen kære Abbed Hans dog. Julemiraklet i Jøringeskoven. Det er et eventyr. Ja, det er ikke virkelighed. Hører du da vist grundigt blevet taget ved næsen af den røverkælling? There is no technique to make the projections. Нет никакой специфической техники, чтобы сделать эти проекции. And that is also a thing. I think it's very easy to use technique if you have a very brave technician. И всегда хорошо использовать много техники, если у вас в труппе хороший техник. But I want it to come from the hand, so you can sense it. Но мне хотелось, чтобы все было сделано руками, так чтобы вы могли это прочувствовать. And here we have this old-fashioned overheads. I don't know if you use them here anymore. We used them way back when we educated. You can put a piece of transparent plastic with text or drawings on it. Do you remember? И это такие, я забыла, как они называются, агрегаты. Раньше использовали полупрозрачную бумагу, кладешь на такую пленку, и она проецируется. Диафильмы? Yeah. Да. Thank you. And here it is just soil and water and small, you saw the small stupid flowers cut out of transparent things. Да, и здесь это просто вода, какие-то цветочки, вырезанные из полупрозрачных материалов. And it all projected on this very, very big sky. И все это проецируется на так называемое большое небо. And it's because the miracle comes from up. И поскольку все чудеса приходят сверху, and that's also why we decided to put all the audience in hammocks under this sky. Именно поэтому мы решили всех зрителей наших положить в гамаки под это небо. All the performance too, they are having the direction up. И они на протяжении всего спектакля полулежат и смотрят вверх. And of course we can discuss, but I think these miracles come from above. И это, конечно, можно обсудить и поспорить, но мне кажется, что все чудеса приходят сверху. Or of course right next to you. Или случаются рядом с вами. And it means that everyone in the audience have their own space. И это также значит, что у каждого зрителя было свое пространство личное. It's very safe. Это очень безопасно. And they are very close to the neighbor. И при этом они достаточно близко к своему соседу. And if there is a mother or a father, they can be lying together. Да, и есть возможность, если дети пришли с родителями, с мамой или с папой, посадить ребенка к себе, положить на себя. And all these things makes it possible, I think, to make this story for children as well as adults, because it's really scary. И все вот эти вот дополнительные вещи, они позволяют поставить эту историю достаточно страшную для детей и родителей. And it's really sad. И это также очень грустная история.
Because the most beautiful person in the story, the old abbot Hans with the long white hair, Потому что самый прекрасный герой в этой истории, старый аббат с длинными белыми волосами, he is dying in the end of the story. он в конце умирает. And sometimes you hear adults say, does he have to die? It's for children. И иногда родители и взрослые говорят, почему он должен умирать, спектакль же для детей. But wonderful old people with long white hair, you know, they die. Но в жизни вообще прекрасные пожилые люди с длинными белыми волосами не умирают. And very rare actually, this one time we did 2 different performances in the same set. И здесь мы сделали то, что делаем очень редко. Мы в одних и тех же декорациях, в одном и том же пространстве сыграли 2 разных спектакля. And it's because we thought that we could invite children from around 6 years old to this True Tall Tale, which we couldn't. We rather quickly realized that it was too complex in the text. И поначалу мы считали, что мы можем пригласить на это представление, на спектакль детей от 6 лет, но очень быстро поняли, что там слишком сложный текст. And their life experience wasn't, big enough for this story. И жизненный опыт у таких детей не настолько богат, чтобы воспринять эту историю. But they really, really loved to be in the hammocks looking at this Но wonderful им просто очень pictures. понравилось лежать в гамаках и смотреть вот туда, в это небо. So we thought we have to do a story for those wonderful children. And that's why I will show you the wonderful tale of Androcles and the lion. И мы решили, что мы должны сделать что-то и для этих прекрасных детей, поэтому я вам сейчас покажу еще один кусочек, который называется «Андроклес и лев». Can you find it? I hope so. Yes. Next one. Yes. Der var et prægtigt hus i Rom med lysende loftsmalerier og med skinnende hvide marmorsøjler. I huset boede en rig købmand med silketurban og fløjelstøfler. Og købmanden havde en slave. Androcles hed han. Når købmanden holdt regnskab og talte sine penge, så stod Androcles bag ham med et stort palmeblad og viftede varmen væk fra købmandens rum. Og viftede varmen væk fra købmandens rum. Han viftede varmen og en irriterende møgflue væk fra købmandens ansigt. Tak for det. Men købmanden havde en kone, og tænk, hun stjal. Jamen hun sneg sig ned i købmandens kælder og så ud ham. Hun proppede sig med bananer. Hun stoppede sig med fine og daller. Hun gnaskede og hun smagtede. Jamen hun ud og drak. Til den dag kom, da hele kælderen var tom. Androcles stjæler syltetøj. Det er ham, der har spist alle finerne og dadlerne. Det er sgu ham, der har ædt hele kælderen. Og købmanden skreg, for han blev gal. Androcles er en tyvekal. Soldater, grib ham! Så løb Androcles. Han løb og løb. Han løb for sit liv. Og så var han væk. Hed som en ovn, trøstesløst tør. Et glødende sandhav under solens ildebrand. Har kun sand. Sand i øjnene, sand i munden, sand til alle sider. Androcles slæber sig afsted.
til kræfterne slipper op. Så falder han om. Da han vågner, kigger han lige ind i ørkenens bælmørke nat. Shh. Hvad er det? 2 grønligt gule øjne stiger på ham fra mørket. De kommer nærmere og nærmere. Og nu ser han et gab med blottede tænder. Det er slut. Nu bliver han et. Yes, just to show you how scary and Чтобы показать, как это может быть страшно. I can assure you they will survive. Но я вас могу заверить, все выживут. No one dies in that Никто не one. умирает в этом. I think every one of us can remember experiences from our childhood that made us draw wrong conclusions or gave us a distorted view or belief. Я думаю, все из нас могут вспомнить какой-то эпизод из детства, когда мы приходили к каким-то неправильным умозаключениям и выводам, которые нам давали искаженное восприятие реальности или какую-то глупую надежду. It put us on the wrong track, you can say. И как бы ставили нас на не те рельсы. And when we look back with an adult's forbearing experience, it seems rather funny. И когда мы оглядываемся назад с позиции взрослого, это выглядит достаточно смешно и забавно. But think about it, that we draw these wrong conclusions in our childhood. Но мы пришли к этим неправильным заключениям в нашем детстве. But I think that some of these experiences, which could seem small and droll to an adult, might provide us with a brand of Cain lasting forever. Но иногда вот эти вот неправильные мысли и впечатления из детства, которые кажутся взрослому совсем странными и чудными, могут оставить на нас печать Каина до конца. And I find it very important to remember these mistakes and collecting them, as you can see. And also all the misunderstandings, because it makes us able to be at the eye level with our audience. I see you, I understand, I am one like you myself. Yeah. Но я считаю, что очень важно сохранять вот эти вот ошибки, это непонимание, и коллекционировать эти впечатления в себе, потому что они позволяют нам быть на одном уровне с нашими зрителями и показывать, что мы понимаем и мы переживали то же самое. So when I write the scripts to our performances, I often put together words in a quirky way and make abstractions with simple sentences and try to construct sentences which tease the listener so that something commonplace will obtain in a new meaning. И когда я пишу сценарии к своим спектаклям, я очень часто выбираю несколько слов очень причудливым образом и делаю какие-то абстрактные конструкции, простые предложения, чтобы подразнить слушателя, заманить чем-то и получить из этих слов какое-то новое значение. And now I think you will have a big task, because I will try to tell you a very, very, very teeny tiny story with all this strange thing. And I don't know how easy it is to translate. Сейчас у нас будут небольшие трудности перевода, потому что Бодиль будет читать оригинальный сценарий, оригинальный кусочек. Я постараюсь вам его перевести, но не знаю, что из этого получится. И Бодиль не знает. Давайте попробуем. It's in a performance where I will show you the movie too. It's called I Am Not Afraid of Anything. И этот диалог из спектакля, кусочек которого я вам тоже покажу, который называется «Я не боюсь ничего». And it goes nearly like this. What?
Do you think I'm afraid of Father Christmas? И он начинается. Вы что думаете, что я боюсь Деда Мороза? I am not. I am not afraid of anything. Нет, я не боюсь, ничего не боюсь. Should I be afraid of Father Christmas? А мне что, следует его бояться? No, I'm just not quite happy about him. Я не боюсь, я просто не очень счастлив от того, что он существует. And it's because of the beard. И это из-за его бороды. It's because it's attached with a rubber band. Это потому что она на резинке прикреплена. And if he cheats with the beard, what about all the rest? И если он обманывает нас со своей бородой, то что можно сказать обо всем остальном? No, I'm not afraid of him, Father Нет, Christmas. я вовсе не боюсь Деда Мороза. You know why? Знаете почему? Because there is no need to be afraid of him, because he doesn't exist. Потому что нет совершенно никакой причины бояться его, он просто не существует. Well, but nevertheless, I'd like a hammer to Christmas, for Christmas. Но, тем не менее, я бы хотел молоток на Рождество. Just to be sure. Чтобы быть уверенным. Because then I can hit him on the head if he should turn up. И тогда я смогу стукнуть его по голове, если он появится. No. Нет. Of course I wouldn't do that. Конечно, я не буду этого делать. Of course I would not hit Father Christmas on the head with a hammer. Конечно, я не буду ударять Деда Мороза молотком по голове. Because think of it, that would be horrid to all those who still believe that he exists. Потому что это будет слишком ужасно для всех тех, кто до сих пор верит, что он существует. Yes, so that was just a teeny tiny example of Это просто вот strange пример, logic. как это происходит. And now to this movie about fear. И сейчас будет кусочек фильма, спектакля про страх. It's one of 3 performances in a row. Это один из 3 спектаклей, которые идут один за другим. I think we will just go through one of them, and the third is not made yet, so. Я думаю, что мы просто 2 посмотрим. Det her, det er mit bedste sted. Og hvis man har det bedste sted, så klarer man også det værste. Det kommer nu, men vi starter stille og roligt. Søren, gæt hvad det er. En lussing? Nej, man kan rejse rundt med den i hele verden. Ja, en lussing. Nej, man kan låne den ud, men så er det ikke sikkert, at man får den tilbage. Nå, Den kan brænde, men det skal den naturligvis helst ikke. en lussing? Nej, okay, man kan gøre sådan her med den. Hvad siger du? Vil du høre? Skal jeg fortælle? Det kan jeg. Der var engang en lille familie, som var så lykkelig, at det smittede af på hele verden. De holdt mit hoved ned under vandet, og så grinede de. De grinede og holdt mit hoved ned under vandet, og så løb de hjem sammen. Hvad er det for en lyd? Ved du hvad det er? Det er spøgelser. Det er lyden af det forladte hus. Gå altid i en stor
Husk dig. Det er bare spøgelser. De findes ikke i virkeligheden. Så lukker de pludselig bildøren op og skubber hunden ud og smækker bildøren i og kører deres vej. Så nu står hunden der. Mutters alene i mørket. De vil ikke have den. Fordi den er for besværlig. Kommer de tilbage? De skal nok komme tilbage. Kommer de ikke tilbage? I kan godt kende mig, jeg står lige her. Jeg står lige her. I kan se, det er mig. Jeg står lige her. I kan godt kende mig. Jeg står lige her. Men de stopper ikke. Hele verden kører forbi. Jeg ved ikke, hvad det ender med. Jeg er bange for, at hun bliver kørt over. Eller løber ind i en skov og farer vild. Eller bliver skudt af en jæger. Eller falder ned i et hul og dør af sult. Eller det værste. Han dør af skræk over ikke at blive fundet. Det er det, der er det værste. At blive væk og aldrig blive fundet. Yeah, just to say very few words. When we did this performance, we just had the headline "Fear." We wanted to do something about fear. Да, и хочу прокомментировать несколько вещей. Когда мы начинали работать над этим спектаклем, у нас была тема и слово «страх». And of course you can talk about the little fear. It's a fear nevertheless. И можно говорить о том, что страх, но это просто страх. Они бывают маленькие, и это не что больше, чем страх. And our decision during our workshops about this theme was the worst is, as you see in the text here, the worst fear is to be lost and never to be found again. И вот в процессе начала работы над спектаклем, и вы могли, кто понимает английский, прочитать это в тексте, для нас самым страшным было потеряться и не быть найденным. And to go, I think, that far when we also invite children into our theater. We worked with this stupid little dog, which you see in the basket. И чтобы поговорить с детьми о такой теме, мы используем вот эту маленькую глупенькую собачку, которая сидит в корзинке. Yeah, well, it's absolutely, obviously not real. Потому что видно, что она не настоящая. But it's just me, and you, of course, can see that when you are an adult. But for the children, it's a dog, and it's the worst. Это мы с вами, как взрослые люди, и я, потому что я это сделала, а вы, потому что вы взрослые, это понимаете, а для детей это настоящая собака. So I think that might be the last thing from me, that you can do anything, just find the way. So it's ateable for everyone, but scary and sad and terrible as hell. И вот для меня как раз в этом-то и есть смысл, что можно показать все, но нужно найти способ, как показать, потому что здесь это доступно и детям, и взрослым, но это до ужаса страшно. Did you also say so? Did it? Okay. So, if anybody has question, feel Если free. есть какие-то вопросы. Юрий? Этим воспользоваться. То, что вы делаете, просто восхитительно и прекрасно. Скажите, пожалуйста, были ли у вас опыты вовлечения детей в постановочный процесс?
в смысле в процесс показа, по процессе показа именно физически. То есть не указывая, не просто обращаясь к ним, а именно, чтобы они выходили как-то и взаимодействовали. Вот. Расскажите, пожалуйста, об этом. Спасибо. About interaction with the kids during the performance. No, I haven't, and I don't think I will do it either. But I have seen a couple of shows. I think there is at these days 3 or 4 directors working very hard on this, bringing children to stage. And sometimes I think it works very good, but also sometimes I think it's a mistake. But I think it's just an opinion, it's not a truth. But I will not do it. Нет, я никогда не вывозила детей на сцену, никогда не буду делать. Я знаю, что сейчас некоторые режиссеры используют этот опыт. Иногда это очень хорошо, иногда мне кажется, что это просто ошибка. Это в любом случае только мое мнение, но я так не буду делать. And maybe I should add that I also don't research among children before I do a show. I don't go and ask them about the themes or what could you imagine would happen or what is your biggest fear. I don't do that. И я хочу сказать, что я также не провожу никакую исследовательскую работу до спектакля с детьми. Я не хожу, не спрашиваю у них, чего вы больше всего боитесь, о чем бы вы хотели посмотреть, что будет происходить, как вы думаете. But I talk a lot with the children, also the adults, because very often after a performance we do, well, it's more like a philosophic conversation. We don't ask, what was it about? What did you learn? What we just discuss. What do you think? What did you see? Like, what is your view of this? And then we listen very carefully, because it's very. They often have very strange ways of explaining and cope with it. So I take that very close to my heart, and I am sure I will steal from them later. Но мы всегда проводим с детьми, да и со взрослыми тоже такие философские беседы после спектакля. Мы не спрашиваем, о чем это и чему учит эта история, нет. Мы спрашиваем, о чем вы думаете, что вы видите, ваше какое-то свое видение. И я всегда очень внимательно слушаю, что они говорят, очень близко к сердцу все это принимаю и чаще всего краду какие-то идеи потом для себя. Was it an answer? Достаточно хорошо ответ. Здравствуйте, спасибо большое за возможность посмотреть на видео какие-то очень трогательные и невероятной красоты образы. И везде есть вот вы как такая фигура рассказчика. Мне интересно, включаете ли вы эту фигуру рассказчика непосредственно в сюжет, или вы просто такой как бы проводник, который проводит ребенка, зрителя через как бы мир вот этой сказки? I actually, I'm not always the storyteller. Я не всегда рассказчик. Well, I was in these 3 examples here, but I'm not always. But you know, I remember from I was a child, what big impression and how important it was to me to read or look at movies where an adult risks her life to a child. Я, так просто совпало в этих кусочках, которые мы показывали, что я всегда рассказчик, так не всегда бывает. Я просто помню, что в своем детстве меня всегда очень впечатляла
это история, когда взрослый рискует своей жизнью ради ребенка. And I think that is also a way of how we tell the story, that we are using this storytelling, even though I see it as actually a way of acting, but I think that I am a little step closer to the audience when I tell the story as if I didn't know it beforehand. I must remember. Мне кажется просто, что это такой другой определенный способ рассказывать историю, когда я вроде как и играю на сцене, и рассказываю историю, и это способ быть на один шажочек ближе к зрителям, потому что получается эффект, как будто я не знаю и впервые сталкиваюсь с этой историей, и не знаю, что будет дальше. It gives me the possibility to be among you, what do you call it when you know everything in the world, like God in a way, not exactly, but I know everything, but I do the journey with you. I am as surprised or insecure as you during the story, and then I can go back and be comforting. Like, let me give you an example, a very, very horrifying story. In our classroom it happens all the time. I think you hear the brave students laugh down behind. Так часто бывает, когда я не знаю истории, не знаю, что будет происходить, и я не являюсь при этом. Я, с одной стороны, вроде как знаю больше, но я не Господь Бог и не всезнайка. Я не знаю всего. И также, если я также удивляюсь и также не уверена в том, что происходит, как и зрители, тогда у меня есть возможность и утешить зрителей после, если что-то происходит. Oh, that was a lot. Thank you. No, but an example is again and again and again for me the story about Hansel and Gretel, which is also one. It's a very, very old performance in our theatre, because I think it got all the things you need to make a terrible journey. И как пример приведу спектакль «Гензель и Гретель», достаточно старый наш спектакль, и в нем есть все для того, чтобы попасть вот в это ужасное, страшное путешествие. I think when you have heard that fairy tale once, you will never forget. Если вы однажды услышали эту сказку, вы ее никогда не забудете. Maybe you will forget the details. Может быть, забудете какие-то детали. But you'll never forget that the mother doesn't want her children. Но никогда не забудете тот факт, что мать не хочет, чтобы ее дети были с ней. And that there is an evil, terrible witch who wants to eat you. И также там есть ужасающая, страшная ведьма, которая хочет вас съесть. And what's even worse, she's very, very kind when you meet her. Что самое худшее, она такая добрая, когда вы ее встречаете в первый раз. Like a good mother should be. Как должна быть хорошая мать. And then she changes into devil. И потом она просто в один момент превращается в дьявола. And you could say that it's too heavy for a child, but I think that in the beginning of this story, I am wearing a very, very big white dress. Вы можете сказать, что это слишком тяжело для ребенка, для детей вообще эта история. Но в самом начале я появляюсь на сцене в таком большом белом платье. And I can make with the dress a child in my arms, a very small child in my И arms. из этого платья я просто складываю его такими складками и сооружаю подобие ребенка на своих руках. And when the children and the adults enter the theater, И когда дети, взрослые зрители входят в зал,
I am there taking very, very good care of this little baby. Я вот очень бережно обращаюсь с этим ребенком, забочусь о нем, And I sing a little lullaby пою ему колыбельную for the baby, для малыша, but also for you. It's very quiet. но Very. также для всех зрителей, для вас. And then I look at everyone. Everyone is seen. All the children, all the adults. I see you. И я смотрю в зрительный зал и вижу всех, вижу каждого ребенка, каждого взрослого. And then I can turn around. И потом я поворачиваюсь. Not all the way. Здесь не получится полностью. There is no child. It's just me in И this когда я делаю полный оборот, нет больше ребенка, это просто я. dress, which is also the set in the story. Да, и получается, что платье это часть декорации. And the story is made so I don't make stops, but I go to a point where in a little while we know now it will happen. И в своей истории я никогда не делаю пауз, но есть моменты, когда в какой-то определенной точке мы знаем, что сейчас что-то произойдет. And I have my musician, the ever-going, he's in all the performances. He's sitting next to me, музыкант, который сидит рядом со мной, он участвует во всех постановках, playing the piano. играет он на фортепиано. And like in the story about Hansel and Gretel, he likes to eat. И в историю о Гензеле и Гретель он любит есть. You know, Hansel, he wants to go home again all the time just to be fed by his mother. I want to eat. Да, и как персонаж истории, который все время хочет кушать. Он возвращается домой, чтобы его накормили. Even when he's caught up in a bar with, in a stable with bars at the witch's house, he's still eating. Да, и даже когда он находится в заключении вот, уже у ведьмы, он все равно ест. Did you ever think about that? How strange. He doesn't share with Gretel, he just eats. И вы никогда не думали, что он все время ест сам, никогда с сестрой не делится? Yeah, and he puts out a stick so the witch thinks that it's his finger. И он палку выставляет так, чтобы ведьма подумала, что это не палка, а его пальчик. So he's clever, Он достаточно умен, but he's eating a lot. но много ест. And in this performance you have the piano player, he is eating these marshmallows. И вот музыкант, который находится на сцене, он ест маршмеллоу, вот эти вот зефирки. And he has been eating a lot. He looks like one, actually. И на самом деле он вообще в жизни много ест, поэтому хорошо подходит в образ. And just before the very, very scary part is coming in the show, И вот перед тем моментом, когда вот в истории случится что-то страшное, he is doing a little thing with his marshmallow. он вот с этими зефирками какую-то штуку проделывает. And it makes you a little, you have a little giggle, you laugh a little because he's... И вам, с одной стороны, очень забавно, потому что это выглядит так смешно. And when you do that, when the children is having this little laugh, И вот в тот момент, когда дети начинают слегка посмеиваться, they are a little bit stronger to take in the terrible thing. они становятся немножко сильнее, в них больше силы духа и возможности принять последующее страшное. Because it's again a little way to feel safe in the room. Oh, we are safe because they are doing things to us that is nice, and then you can go. И вот это просто момент, когда дети ощущают себя в безопасности, они смеются, потому что на сцене происходит что-то забавное, что-то интересное. И это тот момент, когда мы можем перейти к самому страшному. And I think the construction of this fairy tale is very good to look upon whatever you are doing for children. Да, и сама конструкция этой истории, она применима ко всему, что мы можем делать для детей. Because, as I think you remember, the first time the children are sent out into the forest, Потому что я думаю, что все помнят первый раз, когда детей отослали в лес. Hansel collect small white stones.
Гензель, он собирает маленькие белые камушки and he throws them on the path so they can и find their way потом home again. выбрасывает их по дороге, и по ним находит дорогу домой обратно. So you could end the story. А можно заканчивать историю. Они They вернулись. left and they came back. Да, ушли и вернулись. Sometimes that's what you see in performances for children. Иногда детские спектакли на этом заканчиваются. Happy end. They go away and they come back. Ушли куда-то и вернулись. But here you have the wonderful, wonderful thing that he is second time going to collect petals. Но здесь есть прекрасная вещь, потому что когда второй раз он идет и собирается собирать эти камушки, But the mother had locked the door so he couldn't get out. Мать заперла дверь, не выйти. There is no solution. И нет решения. And the next day he throw breadcrumbs И on на the road следующий день он бросает хлебные крошки на дорогу. in a forest filled with hungry birds. В лесу, где много голодных птиц. It's absolutely a point of no return. It can't just, it must go wrong. И это точка невозврата. С этого момента все будет идти не так. And thank God for that, because then you have the real travel, the real journey. И спасибо, и слава Богу, потому что с этого момента начинается настоящее путешествие. Yes. Should we see a little? Может, посмотрим? Yeah, we could see the, Да. if it's possible to see what I. Oh, it's not the text. It's yeah. Der var engang et lille hus, der lå i udkanten af en stor skov. Der var engang en brændehugger, som boede i et lille hus, der lå i udkanten af en stor skov. Der var engang 2 flinke børn, hvis far var brændehugger. De boede i et lille hus, der lå i udkanten af en stor skov. Drengen hed Hans, og pigen hed Grete. Hjerte, vær din tårer til mit hjerte kom. En aften lå brændehuggeren og vendte og drejede sig i sin seng, og han kunne ikke sove for tunge tanker og bekymringer om, hvordan han dog skulle skaffe mad til sine stakkels børn. Og også mandens kone lå vågen. Mit skæb. Mit arme skæb. Se, hvordan det hænger. Jeg er så tynd, at jeg ikke kan fylde mit eget skæb ud. Jeg er så sulten. Jamen, de børn æder os ud af huset. Forstår du, hvad jeg siger? Godt. Godt. Så hør her, hvad vi gør. I morgen tidlig fører vi børnene ind i skoven, der hvor den er dybest. Børnene kan ikke selv finde hjem igen, og så er vi fri for dem. Så græd Grete. Hvad skulle der blive af dem? Alene i skoven, og med alle de vilde dyr, der kunne æde dem. Og Hans og Grete, de gik, og de kom dybere og dybere ind i skoven, og de blev så trætte, at deres ben næsten ikke kunne bære dem. Og hvis de ikke snart fik hjælp, så måtte de dø af sult og kulde. Men se! En skorsten øverst, tæt belagt med chokoladeflager. Og hele taget, det
omkring, fyld din mave, og så bliver du mæt og kisteglad, for det her, det er paradisets have. Men den gamle kone, hun var slet ikke så venlig, som hun så ud til. I virkeligheden var hun en slem heks, der lurede på børn. Ja, hun havde kun bygget pandekagehuset for at lokke børnene til sig. Når hun så havde fanget et barn, så slog hun det ihjel og kogte det og spiste det. Og det var et festmåltid for hende. Start op, Gretchen, start op. Guten Morgen, guten Morgen. Ferien er slut. Arbejden, Gretchen. Arbejden og arbejde. Kaffebryggen, tallerkenwaschen, gulvskrubchen, Gretchen, vindueputsen. 1, 2, 3. Keine Hexerei. Nej, det var vist ikke nogen god idé. Another dead. Могу спросить о том человеке, который, наверное, является самым известным датчанином в мире, да, конечно, об Андерсоне. Редко какой детский театр может похвастаться тем, что он никогда не ставил Андерсона. И я понимаю, что у вас тоже есть спектакль, связанный с Андерсоном. Можно пару слов о нем? Потому что в Дании это тоже такая сложная тема. Ну, он немножко уже тоже поднадоел, потому что они его все время спрашивают, и его юбилей все время отмечают, и он был там на деньгах изображен, и говорят, что на деньгах он, не знаю, напоминал ведьму с длинным носом. В общем, такая не самая простая тема, но тем не менее у Бодил есть спектакль, связанный с Андерсоном. Yes, I did a performance that I thought I would never ever do. Да, у меня был спектакль, который я думала, я никогда больше не буду делать. If I should come up with a fairy tale that I would never ever put on stage, it would be The Little Match Girl. Если бы меня спросили, какую сказку никогда не нужно ставить, я бы сказала, что это девочка со спичками. It's not just because it's extremely sad, because I like that very much, but when I read it a couple of times, I thought it was very sentimental. И это не столько потому, что это очень грустная история. Я вообще люблю грустные истории, но после того, как я прочитала эту сказку несколько раз, я подумала, что она слишком сентиментальная. And then I realized that it was just the way I read it. Но потом я поняла, что это просто из-за того, что я таким образом ее прочитала. I could read it with in quite another perspective. И я могла прочитать эту же сказку с совершенно другой стороны. Because it's, I think it's such a wonderful and strong story about hope. Потому что это прекрасная и очень сильная история о надежде. And being able to imagine the world bigger and more beautiful than you actually see it. И о способности представить и вообразить мир, который намного прекраснее и намного больше, чем тот, в котором ты живешь. And even though we cry with the little girl when she dies from cold and hunger,
И даже несмотря на то, что мы плачем, когда эта девочка умирает от холода и голода, she's so much clever than the audience. она намного умнее, чем зрители. Because she is not crying like us when we hear the story. Она не плачет так же, как мы делаем, когда слышим эту историю. She changed her own story and life Она меняет свою собственную историю и свою собственную жизнь. just by lighting this one little match Когда зажигает вот эту одну единственную спичку and see the world in the flames, the beautiful world. и видит прекрасный мир. And there is no beauty in her world. There was once when her grandmother lived, she was loved by her. А сейчас в ее жизни совсем нет места красоте. Когда-то она была, когда была жива бабушка, и которая заботилась о ней. So for a long time ago, there was one who showed her love. Когда-то очень давно в ее жизни был человек, который показал ей, что такое любовь. And that lasts forever, this tiny, teeny little thing you can... And that makes her able to imagine. И это длится до конца ее жизни. Это то, что дает ей возможность зацепиться и видеть мир по-другому. And when people walk by next morning, they see this dead little girl sitting in the corner between two houses. Прохожие на следующее утро идут мимо и видят вот эту замерзшую девочку между двух домов. And they feel pity for Им her. жалко ее. Oh, that poor little thing. А бедняжка, So cold she must have been. как же ей должно было быть холодно. Because they don't see the joy in which she left. Но они не видят ту радость, в которой она была, когда уходила. So actually during reading again and again, I thought again, you have to be stupid every time and learn every time, that it depends on, again, what do we use it for? In our performance about that little girl, we never see the girl. И когда я несколько раз перечитывала эту сказку, я каждый раз себе напоминала, смотри по-другому, читай с другой точки зрения. No, И в нашем спектакле вы не видите девочку. because she's dead. Она умерла. And when we start the performance, that is like everybody knows in the audience, because they know that fairy tale, that she dies. Whatever you would do now, how much you want to change the story, she dies. И в начале спектакля все зрители знают, потому что все читали эту сказку. Что бы вы ни делали, как бы вы ни хотели изменить сюжет, все всегда знают, что девочка умирает. And sometimes I have seen that story in different versions on other theatre, and especially on big stages, you see that. No, she doesn't. И я несколько версий видела этой сказки, особенно в больших театрах, на больших сценах, там она не умирает. She doesn't die. Someone will come and save her. Кто-то придет и спасет ее. Yeah. And that makes me really cry even more than when I read the real story. Но в этот момент я плачу еще сильнее, чем в оригинальной истории. And that was the beginning of this Hans Christian Andersen fairy tale that we did, because when he had his 200 years old birthday, we celebrated him with a very special performance. И возвращаясь к Андерсону, когда была годовщина его рождения, юбилей, мы сделали специально отдельный спектакль, посвященный юбилею. We built a very large, long table set for 20 persons. Мы сделали огромный стол, накрытый на 20 человек. And there is nobody, but it is set for his characters. И за столом никто не сидит, но эти 20 человек, которых мы ждем, это персонажи его сказок. You have empty chairs. Стулья пустые. And chairs you cannot sit on because they are like hollow. There are no seats. И на них нельзя сидеть, потому что самого сидения нет. And then there is
plate, fork, knife, spoon, glasses, what you need. И стол полностью накрыт, есть и тарелки, и приборы, и бокалы. And you have two waiters, one of each side of the table, Есть даже два официанта, по одному с каждой стороны стола, serving these characters. которые обслуживают персонажей. And slowly, as an audience, you walk around the table. И зрители могут ходить вокруг этого стола. And slowly you realize, oh, it's the Little Mermaid sitting here. И постепенно, когда вы ходите вокруг, вы в какой-то момент понимаете, ага, вот здесь сидит русалочка. Or this must be the Tin Soldier. Не русалочка, а девочка со спичками. А здесь оловянный солдатик. Because you see it in the what do you call it, the plate and the fork and knife. Потому and что the это chair. видно по тарелке, по вилке, по ножу, по бокалу, по самому столу. Видно, кто сидит, что за персонаж. And slowly during this performance, the characters takes over. We are supposed to serve them, but they do their own connections and they take over the fairy tale. So you can't, what do you say? You can't change it. Да, и в какой-то момент каждый из персонажей начинает проявляться. И что бы мы ни делали, он играет свою историю. And maybe we could just see this very little, because you can see if you recognize some of the characters. You will Может, мы not see the посмотрим видео waiters. и посмотрим, сможете ли вы узнать, угадать персонажа. There are no people in it because it's difficult to make the movie. Здесь видео не будет зрителей, потому что иначе было бы сложно снять. Just pay attention to every plate and glass and Просто whatever. обратите внимание на каждые детали, на тарелки, бокалы.